La soledad no es la ausencia de gente. Es el silencio que dan cuando te dan la espalda. Es el eco en una casa que antes rebasaba de risas y que de pronto se siente como una tumba. Toc fondo el día que me hicieron sentir como un intruso en mi propio hogar, el día que convirtieron mi alegría en un delito. Antes de esa carta, antes de ese silencio impuesto, mi vida era un tejido de conversations. Yo era escritor, un tejedor de mundos que necesitaba el hilo de la conexión humana para crear. Mi pequeño apartamento no era solo un lugar para dormir, era un nido, un puerto, un taller de ideas. Las paredes habían absorbido el aroma del café recién hecho para incontables amigos, el sonido de teclados trabajando en sintonía, el murmullo de proyectos que nacen sobre la mesa del comedor. Mis visitantes, como los llamaría después el frío lenguaje burocrático, eran mi ecosistema. Eran ilustradores que daban rostro a mis personajes, músicos que ponían banda sonora a mis escenas, otros escritores con los que desenredamos nudos argumentals hasta la madrugada. Éramos una pequeña tribu creativa, unida no por la sangre, sino por la pasión compartida de construir algo de la nada. Yo había elegido ese lugar precisamente por eso, por su aparente sentido de comunidad, por sus jardines compartidos y sus porches acogedores. Creía, en mi ingenuidad, que un lugar que se vea tan abierto lo sería de verdad. Me sentía afortunado. Cada día era una promesa de colaboración, una oportunidad de ver el mundo a través de otros ojos. La puerta siempre estaba abierta, no por descuido, sino por invitación. El tambor era una melodía familiar que anunciaba la llegada no de un extraño, sino de una paisa más del rompecabezas que era mi vida, mi trabajo. La energía que se generaba en ese espacio era mi combustible. Alimentaba mi imaginación, disipaba las dudas que te do creer que nos tan bien. En la soledad de la página en blanco, el recuerdo de una conversación reciente, de una carcajada compartida, era el faro que me guiaba. Mi hogar era un ser vivo, y su aliento era la gente que lo habitaba conmigo, aunque fuera por unas horas. Era un lugar seguro, no solo para mí, sino para todos los que sentían que sus sueños eran demasiado grandes para sus propias cuatro paredes. Y yo, su guardián, me sentía pleno. No sabía que, para algunos, la luz que emana de una casa feliz no es cálida, sino cegadora. No sabía que el sonido de la vida podía ser, para oídos amargados, simple ruido. Entonces luego. No fue un golpe, ni un grito. Fue algo mucho peor, un sobre blanco, de apariencia inofensiva, deslizado por debajo de mi puerta. Dentro, un papel con el sello de la administración de la comunidad. Las palabras eran formales, impersonales, y por eso mismo, brutales. Notificación formal de queja. Lee la frase una y otra vez, sin comprender. Luego, los detalles. Excesivo tráfico de visitantes no residentes. Actividades que se asemejan a una operación comercial en una zona residencial. Perturbación de la tranquilidad comunitaria. Cada palabra era una piedra. La queja, anónima por supuesto, venía de un vecino. Un vecino. Alguien a quien probablemente saludaba por las mañanas. Alguien que, en lugar de tocar mi puerta, de expresar su molestia con una voz humana, había elegido el veneno de una denuncia anónima. La carta no era una petición, era una orden. Cesad y desistid. Limitar las visitas. Restablecer la normalidad. ¿Qué normalidad? La del silencio. La del aislamiento. De repente, mi hogar, mi refugio,
se sincio como una celda de la que era prisionero y carcelero a la vez. Las ventanas, que antes enmarcaban la promesa del mundo exterior, ahora parecen los ojos de mis jueces. Cada coche que se apercaba en la calle, cada amigo que se acercaba a mi puerta, ya no era una alegría, sino un riesgo, una potential infracción. La acusación me despojó de mi ingenuidad. La comunidad que yo creía haber encontrado no existía. Era una ilusión. Yo no era un vecino, era un problema. Mi forma de vida, mi forma de creer, mi alegría, eran una perturbación. La vergüenza fue lo primero que sentí. Una vergüenza caliente, irracional. Que había hecho mal. Reír demasiado alto. Compartir demasiados cafés. Creer que la conexión era un derecho y no un privilegio revocado. El golpe no fue legal, fue existential. Me rompieron. No con un martillo, sino con una hoja de papel. El silencio que siguió fue la parte más dura. Lema mis amigos, uno por uno. Mi voz era un hilo, tensa, avergonzada. No podíais venir por un tiempo. Ha habido un problema. Lo siento. Cada llamada era un pequeño funeral. Colgaba el teléfono y el silencio en el apartamento se hacía más denso, más pesado. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo de lo que fue. La mesa del comedor, antes un campo de batalla de ideas, ahora era una superficie vacía y púlida que reflejaba mi propio rostro solitario. El café se enfriaba en la taza, sin que nadie lo compartiera. Las paredes, que antes resonaban con creatividad, ahora me devolvían el eco de mi propia respiración ansiosa. Empecé a sentirme observado. Cada vez que salía, escudriñaba los rostros de mis vecinos. Fuiste tú. Oh tú. La sospecha era un veneno que se extendía lentamente por mis venas, convirtiendo un simple paseo por el jardín en un defile por un corredor de la muerte. Me sentía expuesto, vulnerable, juzgado. Mi trabajo se resintió. ¿Cómo podía escribir sobre mundos vibrantes y personajes complejos cuando mi propio mundo se había encajido a las dimensiones de mi soledad? Miraba la página en blanco y no veía un lienzo de posibilidades, sino un espejo de mi propio vacío. La creatividad, esa flor delicada, no puede crecer en la oscuridad del resentimiento y el miedo. Se marquita. Y yo me estaba marketando con ella. Me hundí. Dejé de escribir. Dejé de lamar. Mi limita existir en ese espacio que ya no se sentía como un hogar. Era una caja. Una caja bonita con ventanas, pero una caja al fin y al cabo. Los días se mezclaban en una monotonía gris. Despertaba, sentía el peso del silencio, me movía por la casa como un fantasma y esperaba a que llegara la noche para poder apagar la luz y no tener que ver los recordatorios de mi fracaso. Toca un fondo que no sabía que existía. No era una tristeza dramática, de gritos y lágrimas. Era una resignación pasada, una niebla fría que se había instalado en mi alma. Me había rendido. Habían ganado. Quienquiera que fuesen, habían conseguido apagar mi luz. Y yo, en mi desesperación, les había dejado hacerlo. Pasaron semanas, quizás un mes. El tiempo se había vuelto borroso. Una tarde, estaba sentado en el sofá, mirando sin ver por la ventana hacia mi pequeño patio trasero. Allí estaba, olvidada, la vieja mesa de picnic de madera. Había venido con la casa. Estaba desgastada por el sol y la lluvia, cubierta de hojas secas.
Un símbolo de una comunidad que nunca había existido para mí. Y entonces, un pensamiento, no como un rayo de luz, sino como una pequeña brasa que se niega a extinguirse en medio de la ceniza. Una frase simple, casi infantil, se formó en mi mente. Si no pueden entrar, saldré yo. No fue una decisión heroica. Fue un acto de pura y simple supervivencia. Una rebelión silenciosa. Me levanté del sofá, y por primera vez en mucho tiempo, me moví con un propósito. Salí al patio. El aire fresco me golpeó la cara. Limpié la mesa con las manos, quitando las hojas y la suciedad. Volví a entrar y cogí mi ordenador portátil. Luego una silla. Me senté. El sol me daba en la pantalla, el viento era molesto. Era incómodo, imperfecto. Pero estaba fuera. Fuera de la calle. Esa misma tarde, llama uno de mis amigos, a un ilustrador. No puedes venir a mi casa, lo dije, y pude sentir su decepción a través del teléfono. Pero, continuo, nadie ha dicho nada sobre mi patio. ¿Quieres venir a trabajar a mi mesa de picnic? Hubo un silencio, y luego una risa. Una risa genuina, la primera que había oído en semanas. Y es la idea más ridícula y brillante que he oído nunca. Luego en 10 minutos. Y esa fue la chispa. Un amigo, una risa, una mesa de madera bajo el cielo abierto. No era una solución, era un comienzo. Era un acto de desafío no contra un vecino, sino contra el monstruo en el que me había convertido, la resignación. La voz en mi cabeza que me decía que me rindiera, por primera vez, encontró una respuesta. No. No todavía. El primer día en la oficina de picnic, como empezamos a llamarla en broma, fue torpe. Pasé un alargador por la ventana de la cocina. El wifi apenas llegaba. Tuvimos que poner piedras sobre los papels para que no se volaran. Pero estábamos juntos. Y estábamos criando. Al día siguiente, vino otro amigo. Trajo un termo de café más grande. A la semana, éramos 4. Alguien trajo un parasol. Otro, una reglita con más enchufes. La vieja mesa de picnic se estaba transformando. Dejó de ser un mueble abandonado para convertirse en el corazón de nuestra tribu renacida. Empecé a escribir de nuevo. El sol en mi espalda, el zumbido de los insectos en el jardín, el sonido de los teclados de mis amigos a mi lado. Todo era real, tangible. La inspiración no venía de un lugar etéreo, sino de la tierra bajo mis pies y del cielo sobre mi cabeza. Estábamos a la vista de todos. No nos escondíamos. No susurrábamos. Trabajábamos, hablábamos, reíamos. Al principio, sentía las miradas. Podía ver a mis vecinos observando desde sus ventanas, curiosos, quizás molestos. Pero no podían hacer nada. Estábamos en mi propiedad, al aire libre. No infringíamos ninguna norma. Simplemente, existíamos. Y nuestra existencia era creativa, productiva, y visiblemente feliz. Lo que había sido un acto de desesperación se convirtió en un ritual. Cada mañana, montaba nuestra oficina. Y cada mañana, mi gente llegaba. Ya no eran visitantes clandestinos. Eran mis colegas, mis compañeros, a la vista de todo el mundo. El espacio cambió. Lo que antes era un patio trasero sin vida se llenó de energía. La creatividad que había sido sofocada dentro de mi casa ahora florecía al aire libre, sin muros que la contuvieran.
Empezamos a tener más éxito que nunca. Las ideas fluyen con más libertad. Los proyectos avanzaban a una velocidad vertiginosa. El espacio abierto parecía haber abierto nuestras mentes. Y poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Un vecino se acercó un día, timidamente. Pense que venía a cuidarse. En lugar de eso, nos ofreció una jarra de limonada. Os vio trabajar tan duro cada día, dijo con una sonrisa. Me das energía. Otro día, una vecina que era diseñadora gráfica se detuvo. Esto es una especie de coworking. Hay sitio para una más. Lo hicimos un juego. La oficina de picnic creció. Ya no era solo mi círculo íntimo. Era un pequeño imán para otros creativos del barrio que se sentían aislados. La mesa que nació de un acto de desafío se había convertido en un faro de comunidad. Una comunidad real, forjada no sobre reglas y estatutos, sino sobre un deseo compartido de crear y conectar. Yo había cambiado. La vergüenza se había disuelto, reemplazada por un orgullo silencioso. El miedo se había transformado en audacia. Ya no me sentía una víctima. Me sentía como un arquitecto. Habían intentado construir un muro a mi alrededor, y yo, en respuesta, había construido un puente. El verdadero clímax no fue una confrontación. No fue descubrir quién había escrito la carta. Dejó de importarme. La victoria fue mucho más silenciosa y profunda. Sucedió una tarde de otoño. La luz dorada se filtraba a través de las hojas de los árboles. La mesa estaba llena. Había ordenadores portátiles, tazas de café, bocetitos esparcidos por todas partes. Se oía el tecleo constante, interrumpido por ráfagas de risa y conversaciones apasionadas. Levant la vista de mi pantalla y simplemente observe. Vaya un grupo de personas que, juntas, habían convertido un símbolo de exclusión en un epicentro de creación. Vaya gente que había encontrado un refugio no entre cuatro paredes, sino bajo el cielo abierto. En ese momento, desde la ventana de la casa de al lado, a una figura observándonos. No pude distinguir su rostro con claridad. Pero no hubo hostilidad en su postura. Solo quietud. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Y no sentí rabia. No sentí rencor. Sentí una extraña y abrumadora sensación de paz. Casi sentí lástima. Porque mientras yo estaba aquí fuera, formando parte de algo vivo y vibrante, esa persona estaba allí dentro, sola, mirando desde la oscuridad. En ese preciso instante, comprendí la verdadera naturaleza de mi redención. No se trataba de haberlos vencido. Se trataba de haber trascendido la batalla. La queja, la carta, la amenaza. Todo eso se había vuelto insignificante, un simple catalizador para algo mucho más grande y hermoso. Me habían quitado mi pequeño santuario privado, y sin saberlo, me habían empujado a construir una catedral pública. Mira a mis amigos, a mis nuevos colegas, todos trabajando bajo la misma luz dorada, y una gratitud inmensa me inundó. No a pesar de lo que había pasado, sino por ello. Había perdido un hogar y había encontrado un mundo. Esa noche, cuando todos se fueron y recogí mis cosas, me quedé un momento a solas junto a la mesa. Pasé la mano por la madera rugosa. Esta mesa ya no era un objeto. Era un testimonio. Un monumento a la resiliencia del espíritu humano. Y sonre, una sonrisa genuina y tranquila, dirigida a la cosa silenciosa que una vez me había roto el corazón.
Ya no tenías poder sobre mí. Mi hogar ya no eran tus paredes. Mi hogar estaba donde estuviera la conexión. He aprendido que las barreras más imponentes no están hechas de ladrillos o de normas escritas en un papel. Están hechas de miedo. Y el miedo solo tiene el poder que nosotros lo concedemos. Cuando alguien intenta encerrarte, cuando intentan apagar tu luz o silenciar tu voz, puedes elegir aceptar esos muros y vivir dentro de ellos. O puedes buscar una grita, una ventana, una puerta trasera. Y si no la encuentras, puedes hacer lo impensable. Puedes salir al sol y construir tu propio espacio, a tu manera, a la vista de todos. A veces, el lugar donde te sientes más atrapado es simplemente el punto de partida para tu mayor liberación. La puerta que se cierra en tu cara no siempre es un final. A veces, es una invitación del universo para que dejes de llamar a puertas ajenas y empieces a construir las tuyas propias. Si alguna vez te sientes aislado, si el silencio se vuelve ensordecido, recuerda esto. Busca tu mesa de picnic. Busca tu patio trasero, tu plaza pública, tu rincón bajo el cielo. Lévalo todo fuera. Tu pasión, tus ideas, tu luz. No para desafiar a quienes te han herido, sino para invitar a quienes, como tú, buscan un lugar al que pertenecer. Construye en abierto. Crea la vista de todos. Y descubrirás que la comunidad que anhelas no estaba escondida detrás de una puerta cerrada. Estaba esperando, allí fuera, a que tuvieras el valor de salir a recibirla.